Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZim News Update apo pataka kubatirai maupdates akati siyane ndiri kuya ndakatibatanidzei maupdate pasame video. Update redu rekutanga tiri kuona vachiwenga vakubvunza vaMnangagwa sezvo zvetiri kuona kuti vachiwenga vanogara vachikonfranda President Emmerson Mnangagwa nguva nenguva. Chii chinoti vachiwenga varambe vachikonfranda President Emmerson Mnangagwa inhaurwa yecorruption, sort of like tiri kuona nguva ine tiri kurarama ino kutonga sort of like corruption yakatorigalizwa cheche, corruption yakutotonga sort of like culture muno munyika yeZimbabwe. Vanhu vari kungoita zvavanoda because tiri kuona kuti chinhu chisikasungisisi muno munyika yeZimbabwe especially nowadays it's corruption. Zvana chimombe nanampofu zvezvezve haikuinhau haikulikisa maaudios zvekutodeba pasina kulikisa maaudios awiki nochibvayo panga pasitomborana nenyaya muri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa Vice President Constantino Chiwenga ndofunga vari kugara vachikonfranda vaEmmerson Mnangagwa. So tiri kuona panapa I was not lying when I was saying Emmerson Mnangagwa is now a national security threat. Emmerson Mnangagwa is legalized corruption and criminalized reporting or condemnation of it. VP Chiwenga is being prosecuted for condemning corruption. ED must be stopped now, not 2030. Tikuona muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaura naVice President Constantino Chiwenga nguva nenguva apo vetiri kuona vaMnangagwa nguva zhinji vanenge vaine zvigananda. Ndofunga muri kuona nguva yavo zhinji vanenge vaine zvigananda. I think achibvayo pakatsika pahombe cheche vanenge akajikisa Mugabe akanenge akajisa Mnangagwa hamenoda akamujikisa chicheche because pakatsika chechepo pahombe cheche vanenge akaenda kunobikwa nen'anga hombe dzekuMozambique dzedze because zvinhu zviri kuitika muri yeZimbabwe ma1 cheche. Soldier will not forsake their command to support thieves. Soldiers tiri kuona pana pari kuti masoja haangambosapoti mbavha. Ndosaka muri kuona VP ndosaka muri kuona vatafumane vakabuda baya vachitaura kuti no zviri kuitika tinenge tichizvigadzirisa mauto tinenge tichimakwidzira mari sezvo zvatakabuda tichitaura pano pakuti mauto wanga wadidaktiwa mari dzavo dzawakahora musi wa17 na18 chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu izvi hazvina kumbonaka muri yeZimbabwe. So tichazopedzisira nehalili java. Tiri kuona panapa 2030 agenda iri kuramba ichienderera mberi. Vari kuramba vachikampena nenhau ya2030 vachipa zvinhu zvakasiyana-siyana. Tiri kuona zvinhu zviri kugoyiwa magrocery hampers ari kugoyiwa muzuva ranhasi aya zvenana meauxilia Mnangagwa mukati nana kudata gwere. So tiri kuona panapa Dr. Kudata gwere and amai ndimai auxilia I think ndimai auxilia Mnangagwa oro ndi mukadzi waVP Chiwenga mukadzi wa Kudata gwere hatizozivi but amai ndi have remained steadfast in their commitment to uplifting communities and supporting those in need, working in line with the President's Vision 2030 of leaving no one and no place behind. Their dedication of service continues to touch lives across the country through consistent act of conversation and practical support. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa. So tiri kuona panapa kanywa the establishment of their philanthropist since the establishment of their philanthropic organization, the Bridging Her Gap Foundation, millions of Zimbabweans have in one way or another benefited from programs ranging from the healthcare assistance and food aid to shelter support, schools assistance, business start, Apex and other empowerment initiatives aimed to restoring dignity and creating opportunity. Tiri kuona ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe. Tiri kuona vari kuramba vachichanda kuti 2030 inge ichiramba ichienderera mberi. Ndofunga muri kuona pana pakanyorwa kunzi their work stands as a reminder that true leadership is measured not only by words but pakaipa chechepo. Saka izvozvo ndo zviri kutoti kuratidza action ipapo kuti mutungamiriri ane action ipapo zvekutopawo kuti mahamba tunowetha kana kuti $7 $10 zvinomake sense muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndo mamiriro akaita nhau dzetinadzo pano. Tiri kuda kudzika pane nhau yawa mahiya ngatinzwai vachitaura.
was to have total political independence, sovereignty, to determine our own destiny as a nation, not as political parties, the ruling and the opposition. It was about ZANU-PF as a revolutionary party. It then embarked on a revolution based on principles, and they are the same principles that we are following today, to ensure that we determine our own destiny, not any other person's destiny. So resolution number 3 is online, is what ZANU-PF should be doing. In actual fact, as war veterans, we had complained why it had taken too long to understand the people when they resolved in Bulawayo at a conference, and the people had spoken on the principle of minority being subordinate to majority. ZANU-PF in this country is the majority, even in parliament. So we hold the power. Understand this other fact, that the constitution that we had was a compromise, and we agreed on our own as a political party that we shall then continue to repeal until the constitution is in line with the principles of the revolution. So, Comrade President Mnangagwa has been chosen by the people. The people have spoken about his outstanding leadership. Kana akachudzwa nevanhu sei kwari kutya referendum, kana akachudzwa kanga chiri referendum, anokwenda kureferendum vanhu uko kuchuza futi zvinhu zvinokwana zvichienderera mberi. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi ZANU-PF war veteran have thrown their full support behind the constitutional amendment bill no 3. The objective of the party ZANU-PF from its formation in 1963 was to have total independence and sovereignty to determine its own destiny as a nation. The constituents that we have, the constitution that we have, that we have compromise, we agreed as a party that we shall repeal on until the constituents is in the line with the principles of the revolution. The people have spoken. President Mnangagwa will continue. Ndo zvekutaura panapa kutoti vanhu vari kutaura kuti Mnangagwa nga varambe vachikontinue. So tiri kuona kuti dai vanhu vangoramba kuti vachiti Mnangagwa nga vakontinue, saka vari kuramba vachitaurira ine nhauwa dzakafanana ine idzodzo. So ndo nhauwa dzatataka kubatira pano. Tisati pinda toda kuti tiende kunhauwa ya Passion Java ari kudai kusiyana na Lily Java. Mhuri yeZimbabwe tiri kuona panapa ndi Passion Java na Lily Java. Anowa Lily Java akazvarirwa kuAddis Ababa kunzvimbo yeEthiopia, muEthiopian mhuri yeZimbabwe, na Passion Java muZimbabwe anowa akakurira pachitongweza. Tiri kuona tsamba iyi itsamba yekurambana kwavo mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa Java confirms divorce after years of high profile marriage. Tiri kuona panapa akonfirma iye pachezvake iye Java yakataura kuti no tasiyana. So ndona vadzataya takakubatira pano paZim News Update kwakasangana news inotevera.